internationale, mais basée à Paris. La première initiative, c'est celle d'Europlace. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi remercier Karim Ziné-Eddine, qui devait être là aujourd'hui, qui malheureusement est retenu à Paris, et qui m'a proposé de le remplacer, en tout cas pour présenter brièvement son initiative, qui est l'Africa FinLab. Et j'ai une autre mission aujourd'hui, c'est de vous présenter le projet de Beyond Ratings, qui est une nouvelle agence de notation spécialisée sur les risques souverains. Cette nouvelle agence de notation repose sur une méthodologie innovante qui, on va le voir, est particulièrement utile et pertinente aux pays africains et également aux projets qui nous ont été présentés aujourd'hui dans le cadre des travaux de l'AFMI. Et enfin, j'aimerais vous inviter à l'action et vous proposer un certain nombre d'initiatives ou de voies de participation au projet que je vais vous présenter. Donc quelques mots sur l'Africa FinLab. C'est une initiative conjointe des places financières africaines et françaises qui a pour objectif de fédérer la pluralité des acteurs de la finance, c'est-à-dire les acteurs privés, les entreprises émettrices, les banques, les sociétés d'assurance, les marchés boursiers et aussi les acteurs publics comme les banques centrales et les banques de développement, et de les fédérer autour de 3 principales actions. Financer et en particulier accompagner le développement des marchés de capitaux africains, innover, c'est-à-dire soutenir la digitalisation de la finance et en particulier le développement des fintech, et encore former et participer au développement des compétences en priorité en matière d'innovation et de finance digitale. Donc l'Africa FinLab a la vocation d'être un laboratoire d'idées, de soutien et de promotion de l'innovation en finance au service des acteurs publics et privés, comme je vous le disais. L'Africa FinLab va apporter un projet particulier qui sera l'Observatoire du financement des entreprises et des marchés financiers africains, et un partenariat sera noué entre l'Africa FinLab et Beyond Ratings sur la conception de cet observatoire. Donc, qui est Beyond Ratings? Beyond Ratings est une société de recherche et d'analyse financière indépendante qui est dédiée à l'appréciation augmentée des risques souverains. Pourquoi parler d'appréciation augmentée? Parce que Beyond Ratings prend en compte non seulement des indicateurs de performance économique et financiers, mais aussi une caractérisation des capitaux humains, naturels et manufacturés, et de la manière dont ceux-ci contribuent à la richesse des nations. Beyond Ratings est issu d'un programme de recherche qui s'appelle Giscaro, qui a été soutenu par le pôle de compétitivité, finance et innovation de la place financière de Paris et qui a été financé par le FMI, c'est-à-dire le Fonds unifié interministériel, en 2015. Beyond Ratings a une particularité très intéressante qui est de considérer la notation des risques souverains comme un bien public. Un bien public, c'est-à-dire quelque chose qui revêt un caractère patrimonial pour la planète et l'humanité. Pourquoi? Parce que Beyond Ratings considère que la notation de la qualité des dettes émises par les États a une double influence. D'abord parce qu'elle détermine le taux d'emprunt des États, et deuxièmement, parce qu'elle conditionne pour partie la capacité des investisseurs à souscrire à une émission obligataire. En effet, quand une obligation reçoit le grade d'investment grade, ça lui ouvre une opportunité d'attirer des capitaux de divers investisseurs. Et in fine, en fait, la notation de la qualité des dettes émises par les États influence directement la capacité des États à emprunter et partant à financer ces objectifs de développement durable. Après 3 ans d'existence, Beyond Ratings compte déjà une trentaine de clients, des sociétés d'assurance comme Swiss Life, Covea, CNP, Generali, des asset managers comme State Street, des banques d'affaires comme BNP Paribas. Ces différentes institutions financières achètent 3 différents types de services.
Le premier, c'est un suivi trimestriel des risques souverains qui porte sur 85 pays. C'est en fait une notation qui permet d'anticiper les variations de spread, de CDS et de taux de change de manière bien plus efficace que les ratings financiers traditionnels. Un deuxième produit qui est l'analyse de la capacité des pays à s'inscrire dans une trajectoire de développement durable. Ces analyses sont produites sur 200 pays. Et enfin, une troisième catégorie de produits qui est la mesure de l'empreinte carbone d'un portefeuille. Ça, c'est réservé aux asset owners et aux asset managers. Enfin, Beyond Ratings travaille avec l'AFD, l'Agence française de développement, et la Banque mondiale sur des missions de conseil ad hoc ou des thèmes de recherche un peu spécifiques, comme par exemple la stratégie climat, la redéfinition de la stratégie climat de l'AFD. Alors on sait, d'après un certain nombre d'études, notamment des Nations Unies, que la réalisation des ODD va nécessiter des investissements publics et privés très significatifs, et que par exemple, les PMA et les PRI devront investir annuellement 4 à 11% jusqu'en 2030 pour avoir une chance d'obtenir, de mettre en place leurs objectifs de développement durable. Et 75% de ces investissements seront financés par des fonds publics. Donc on voit qu'il est essentiel de faciliter l'allocation optimale des capitaux grâce à une meilleure appréciation du risque et aussi de guider les États afin qu'ils puissent construire des environnements réglementaires et fiscaux les plus appropriés à l'obtention des objectifs de développement durable. Donc pour faciliter l'allocation optimale de capitaux, Beyond Ratings développe une méthodologie d'analyse des déterminants clés des trajectoires de développement durable des pays qui soit la plus holistique possible. En cela, Beyond Ratings s'inscrit dans la continuité d'un certain nombre d'initiatives, qu'elles soient académiques ou institutionnelles, et parmi lesquelles on trouve l'Inclusive Wealth du Programme des Nations Unies pour le développement, ou encore l'International Public Sector Accounting Standards. La méthodologie développée par Beyond Ratings va être le socle ou la pierre angulaire de la future agence de notation. Et en fait, la méthodologie, pour qu'elle puisse prendre toute sa signification et sa capacité d'influence, en fait, elle invite Beyond Ratings à créer une agence de notation proprement dite. Voilà. Donc la nouvelle agence de notation sera fondée sur 3 innovations principales. Premièrement, sur une méthodologie innovante, comme on l'a vu. Les différentes analyses seront réalisées en partie par Beyond Ratings, mais aussi par d'autres services providers qui pourraient avoir une expertise particulière sur des thématiques telles que le capital naturel ou le capital humain. La deuxième caractéristique, c'est une gouvernance ouverte. L'agence va vraisemblablement prendre la forme d'une fondation et la fondation sera administrée, en tout cas managée, par en français c'est difficile, en anglais c'est très simple, ça sera managé par un International Stakeholder Committee qui supervisera le management de l'agence. Et enfin, un nouveau business model est envisagé. La notation des nouvelles émissions obligataires sera gratuite et l'agence sera rémunérée par des services ad hoc pour le compte d'investisseurs des services réalisés pour les institutions financières et payés par leurs soins. Alors si on regarde un petit peu plus en détail la gouvernance de cette agence, elle repose sur 3 principes clés. Le premier, c'est l'indépendance, parce que la notation, comme je vous le disais, la notation sera gratuite. Sur une expertise optimale, la fondation bénéficiera d'un comité scientifique international qui conseillera la fondation sur la méthodologie et sur l'évaluation et la sélection des services providers, et
Caractéristique très intéressante, la méthodologie sera open source. Elle sera disponible pour tous les acteurs, quels qu'ils soient, et elle sera éventuellement utilisable par les autres agences de notation. Et enfin, une recherche d'impact. La Fondation va rapidement noter 60% de toutes les émissions obligataires. Et enfin, la levée de fonds qui va être réalisée dans les 2-3 ans qui viennent devra couvrir 5 ans d'opération minimum pour absolument garantir l'indépendance de la Fondation. Donc si on fait un petit effort d'imagination, on a cette nouvelle agence de notation qui se situe maintenant au cœur du système financier, qui bénéficie d'un réseau international d'expertise, dont Beyond Ratings, mais pas seulement, et qui est appuyé dans sa démarche par un International Stakeholder Committee auquel participent des ONG, des institutions financières internationales, des banques de développement, mais aussi des institutions financières privées, comme des sociétés d'assurance éventuellement, ou des fonds de pension. Et donc cette agence va, d'une part, fournir aux investisseurs institutionnels une meilleure appréciation des risques de long terme, en particulier sur les PMA et sur les PRI, c'est-à-dire les pays les moins avancés et les pays à revenus intermédiaires. Et elle va aussi influencer et inviter, incentivize, comme on dit en anglais, les États à accélérer leur transition vers des trajectoires de développement durable par l'intermédiaire des notations d'émissions et par l'intermédiaire d'un certain nombre d'analyses qui permettent d'évaluer la capacité d'un pays à s'approcher d'objectifs tels que, par exemple, une courbe de degrés à l'échelle mondiale et à l'échelle d'un pays. Et in fine, éventuellement, cette agence sera en mesure d'influencer les méthodes d'autres agences et d'autres agences de notation et d'autres institutions financières. Donc, la nouvelle agence va capitaliser sur la méthodologie de notation qui a déjà été développée par Beyond Ratings dans le cadre de son programme de recherche qui s'appelle Risk-RJ. Et ce programme de recherche spécifique intègre des facteurs clés qui permettent d'analyser la performance des économies sur le volet énergie, climat et gestion des ressources naturelles. Dans la notation des émissions, ce pilier, dans la notation de Beyond Ratings, ce pilier représente 20% de la note attribuée par Beyond Ratings. Et là, on arrive à 2-3 slides qui sont particulièrement intéressants pour les pays africains et pour les projets de l'AFMI, puisque dans cette slide particulière, en fait, on détaille pour 4 groupes de pays, qui sont les groupes de la Banque mondiale, qui sont classés par niveau de revenus et d'habitants. Donc on a les PMA, les PRI, il y en a 2 tranches, lower et upper tranche, et aussi les pays à haut revenu. Donc ce qu'on voit ici, le pilier jaune, c'est le pilier énergie, climat, ressources naturelles. Comme je vous l'ai dit, il représente 20% du score total. Le pilier en bleu foncé, c'est 80% du reste de la note. Et en fait, ce sont les piliers agrégés. Et en détail, on a des piliers bleus clairs qui représentent chacun des autres piliers de la notation. Donc on va juste concentrer notre attention sur les piliers jaunes et bleus, et on voit que pour les PMA et les PRI, le pilier jaune est supérieur au pilier bleu foncé. Cela veut dire que en fait, les PMA et les PRI obtiennent sur le pilier ECR un meilleur score que sur les autres piliers. Et en fait, du coup, l'intégration du pilier ECR augmente donc leur note. A contrario, si on regarde ce qui se passe pour les pays à haut revenu, on voit que la note sur le pilier ECR est légèrement inférieure à la note obtenue sur le pilier global. Donc, l'intégration du pilier ECR dégrade la note des pays à haut revenu. Donc, finalement, ce qui résulte de tout ça, c'est que bien que dans l'absolu, le score ECR des PMA et des PRI soit légèrement inférieur à celui des pays à haut revenu,
L'inclusion du pilier ECR dans le modèle de scoring induit une réduction de l'écart de score d'environ 10% au bénéfice des PMA et des PRI. Dans la slide suivante, on regarde la relation qui existe entre une note de crédit. Sur le schéma de gauche, on a les notes de crédit des agences de ratings. Et sur le schéma de droite, on a les notes données par ABMI Ratings. Donc, dans un monde idéal, on devrait avoir une corrélation parfaite entre les deux, c'est-à-dire que plus un pays présente de risques, plus il emprunte cher. En réalité, ce qu'on voit, c'est que les taux reflètent une perception du marché qui peut différer pour un certain nombre de raisons de l'appréciation du risque fourni par une agence de notation. On voit par exemple qu'un pays qui a une note donnée, par exemple si on regarde 40, c'est dommage, je n'ai pas de laser, on voit qu'un pays a un niveau de risque donné avec une notation donnée, il a en fait un taux à 10 ans qui est... les différents pays ont des taux assez différents. Donc, voilà, dans la réalité, la perception du marché donne une appréciation du risque... Dans la réalité, les taux reflètent une perception du marché qui peut différer pour un certain nombre de raisons de l'appréciation du risque fourni par une agence de notation. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que les scores de BR, donc sur le schéma de droite, offrent plus de cohérence que celui des agences de notation. La cohérence est de 70% pour les notes de ABMI Ratings contre 58% pour les notes des agences de crédit, des autres agences de notation. Et ce qui est surtout intéressant de constater, c'est que des pays qui sont considérés comme high yield ou below investment grade par les agences, ces pays se retrouveraient qualifiés de investment grade si on lui attribuait une notation ABMI Ratings, en tout cas si cette notation était officielle. Donc c'est extrêmement important pour les pays concernés qui deviendraient alors éligible en termes d'investissement pour de nombreux fonds institutionnels. Donc maintenant, en fait, on va passer à la phase action et à la façon dont vous pouvez éventuellement, dont vous ou vos institutions peuvent éventuellement se joindre à la création de cette agence de notation. Voici tout d'abord le calendrier. Le projet va être présenté pour la première fois de manière officielle au Climate Finance Day à Paris, le 11 décembre prochain. Et en fait, dans les 18 mois qui viennent, il y a différents thèmes de travail. Il y a un groupe de travail sur la méthodologie, un autre sur la promotion de l'agence et un troisième sur la structuration légale et financière. Tous ces différents thèmes vont faire l'objet d'une structuration et d'une mise en œuvre progressive. Et parallèlement, l'agence ou l'embryon d'agence va commencer à émettre des notations sur un certain nombre d'émissions obligataires. Alors, en tant que partenaire potentiel, vos institutions peuvent être invitées à prendre part à un ou plusieurs groupes de travail selon leur intérêt, leur inclination, leurs besoins ou leur sensibilité. Il y a un premier groupe de travail sur la méthodologie et les sujets de recherche envisagés. Parmi ces sujets de recherche envisagés, on compte l'évaluation du capital naturel, les méthodologies qui sont spécifiques aux émissions de long terme, à 10-15 ans, la constitution du comité scientifique et aussi la modélisation de l'impact des risques physiques liés au changement climatique sur les risques souverains. Par ailleurs, il y aura aussi un groupe de travail sur la gouvernance. Donc là, ça porte sur le statut légal de l'agence,
les différents types de partenariats que cette agence peut nouer avec différents partenaires et tout ce qui est accréditation auprès des autorités de marché. Enfin, un groupe de travail, c'est aussi assez bienvenu sur la finalisation du business model. On s'oriente vers une approche freemium, c'est-à-dire, comme je vous le disais, en fait, la méthodologie est en open source et un certain nombre les notations d'émigration obligataire seront gratuites et parallèlement, un certain nombre de produits et de services seront commercialisés. Alors aujourd'hui, nous avons un fervent partenaire et supporter qui est l'AFD, l'Agence française de développement, qui, dans les jours qui viennent, devrait confirmer une subvention de 700 000 €, ainsi que le FEFAM, le French Global Environmental Fund, pour 500 000 €. Et le projet a déjà obtenu une subvention de Climate Kick, qui est une organisation dépendante de l'Union européenne. Et par ailleurs, l'AFD a déjà financé une mission de préfiguration qui a été réalisée par la société de conseil Roland Berger. Parallèlement, on a réuni aussi des lettres de soutien d'un certain nombre d'acteurs, parmi lesquels des ONG. Alors, il y a le Global Footprint Network, le WWF, la Climate Policy Initiative. On a aussi un Asset Owner, qui est la fondation Ethos en Suisse, qui rassemble 200 Asset Owners, qui totalisent 250 millions de francs suisses sous management. Et enfin, voici trois manières un petit peu plus précises dont vos institutions pourraient éventuellement se joindre au projet. Donc la première et la plus simple, c'est si le projet vous intéresse et revêt un intérêt particulier pour votre institution ou pour les projets que vous souhaitez mener à bien, c'est la rédaction d'une lettre d'intérêt. Cette lettre d'intérêt sera particulièrement bienvenue dans la dernière ligne droite avant la déclaration officielle de l'AFD, avant la réalisation du chèque. Donc dans les semaines qui viennent, si vous avez l'intérêt, la motivation et la liberté d'écrire une telle lettre, ce serait vraiment très intéressant pour le projet. Ensuite, vous pouvez éventuellement, selon vos besoins et vos intérêts, sponsoriser des recherches méthodologiques. On va notamment travailler avec la SFI qui souhaite approfondir une méthodologie de caractérisation des places financières. Elle souhaite pouvoir apprécier le caractère, la vertitude ou le caractère green d'un marché financier selon que les incitations fiscales sont plus ou moins efficaces pour promouvoir des projets ayant pour objectif des objectifs de développement durable. Et enfin, vous pouvez tout simplement regarder les services qui sont déjà proposés par Beyond Ratings et voir si ça intéresse directement votre institution. Voilà pour cette présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et donc je vous invite à l'action, comme on en a parlé un petit peu plus tôt au cours de cet atelier. Merci pour votre attention. Merci. Alors, merci pour cette présentation très brillante. Lorsqu'on regarde la présentation et les différents partenaires avec lesquels vous travaillez, vous semblez avoir beaucoup de soutien de multilatéraux et aussi d'institutions publiques. Alors, le rating est très souvent regardé par les investisseurs, surtout les investisseurs privés. Quel est le feedback du marché que vous avez?
Et lorsqu'on regarde un peu la naissance des trois grandes agences qu'on connaît, c'est souvent une émanation du marché. Et là, elle a l'air d'être institutionnelle. Comment l'interaction avec les acteurs de marché, vous la voyez? Alors, je vais répondre dans la mesure de mes possibilités, puisque je n'interviens que sur la promotion du projet d'agence et je ne travaille pas encore au quotidien avec Beyond Ratings. Les interactions avec les agences de crédit sont assez... les agences de notation sont assez limitées jusqu'aujourd'hui. Et le feedback du marché, il est très positif. Comme vous l'avez vu, en 3 ans d'existence, Beyond Ratings compte déjà une trentaine de clients. Et parmi ces clients, il y a des institutions financières privées qui sont, pour la plupart, au top de l'engagement ESG, de l'engagement sur les ODD, d'un engagement sophistiqué sur un certain nombre de recherches qui sont vraiment à la pointe de tout ce qui est développement durable. J'ai répondu à votre question. Thank you very much for an interesting presentation. I've been working very much on green bond for ASEAN plus 3 member countries of Asian Development Bank. What we have done extensive research on and found is that there is no premium whatsoever between green bond and regular bond. And that is just not for our region across the board. And I just try to link this with the project you're doing. If any country were to go ahead and get a new rating from the way you propose, so I don't think there would be an additional yield in terms of for their gain if they were to have a new rating. At the end of the day, is that what market look at, what most investors look at is risk of default. That's it. There's no premium of being sustainable, of observing SDG. That's the fact. Sad to say, but it's true. Thank you. Well, thank you very much for this question and comment. Actually, it's among the project of Beyond Ratings to help states or cities or collectivity to put together new green bonds. So yes, it makes sense, absolutely. And that's something we're going to work on in the next weeks. Thank you. Sorry, I don't hear you. My question to you is that, of course, it's a nice thing to promote SDG and no issue about that. But at the end of the day, is that it doesn't lower the yield of Sure. Yeah, this is the question that we're facing in Asia. How do you push it? How do you push green bond when you can't really lower the yield? Well, it's true, it doesn't lower the yield, but at the same time, it is a sign of quality and of philosophic investment to the quality of the development the state or the collectivity is putting into place. So that's highly valuable, whatever the yield is, some way. For an excellent presentation, obviously, and for the course you're championing. In terms of the service subscription, I'm just wondering, is there like a minimum threshold for, say, private sector participation? What do you mean if you want to subscribe to sovereign risk services? If one wanted to subscribe, okay. What is the amount? Is there like a minimum amount? It's a bit challenging for me to tell you about the pricing. It's not exactly my job, but if you're interested, of course I can put you into touch with the person in charge of that project. We'd be delighted to
let you anything about that product. Je peux? Question? Ici? Là-bas, Oui, dans le fond, oui. est-ce qu'il y a un micro? Ça y est là, oui. Je peux poser ma question? Je peux? Oui, oui, posez votre question. D'accord. Donc, nous sommes un groupe de femmes entrepreneurs et nous voulons promouvoir l'aquaculture dans toute l'Afrique. À l'image de la Chine qui produit 42 millions de tonnes de poissons par an, l'Ouganda qui produit 100 000 tonnes, la Côte d'Ivoire produit 5 000 tonnes et le Sénégal ne produit que 1 500 tonnes, alors qu'il y a d'autres pays aussi qui ne produisent pas de poissons, la culture de poissons, l'aquaculture. Donc, nous avons besoin d'un fonds qui nous accompagne ou bien qui nous accompagne à créer notre propre fonds. Est-ce que vous êtes dans cette dynamique? Je vous remercie. Ouais, merci pour cette question très intéressante qui a vraiment beaucoup de sens. Ce n'est pas exactement la fonction de Beyond Ratings d'accompagner des projets dans la constitution d'un fonds, mais peut-être qu'en cherchant bien, on peut vous trouver des acteurs qui seraient susceptibles de vous accompagner dans ce projet. Voilà, c'est pas une réponse tout à fait directe, mais j'espère qu'elle peut vous satisfaire malgré tout. Merci beaucoup. Good afternoon, distinguished participants, speakers, and colleagues from Asian Development Bank. Thank you so much for having me to be here with you today and to make a presentation on Asian Bond Market Initiative, the work that we've done in support of local currency bond market development in emerging East Asia. I'd like to thank Cedric Mbang and his team for bringing here today, and also thank the speakers and participants for very, very interesting discussion. Let me just go over quickly the outline of my presentation, given that I'm the last speaker today, so I'll make it very fast. Let me start with the background, why we support local currency bond market in our region, what's ABMI, policy support under ABMI, policy reform at the national level, ASEAN +3 achievement, and I will define ASEAN +3 as we go along, the remaining and new challenges that we are facing in our region, and some of the policy to address these challenges. The background, very quickly. I think like any emerging market, from the 70s to
the late 1990s, capital flow come to our region was sourced mainly through international bank, short-term, dollar-denominated. This is a bit of a problem for us, largely because most of these foreign short-term debt go into long-term investment in local currency, and the revenue comes back in local currency. And of course, these create currency and maturity mismatches. And of course, there's a lot of liquidity risk involved. These, of course, cause severe financial crisis in ASEAN Plus 3 region in 1997-98, when the international bank suddenly stopped lending, and in fact, we call some of the loans back. So learning from these lessons, the region just reduced foreign currency borrowing from international banks and bond market, and just start developing local currency bond to meet their own financing need. And in 2002, the Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN, and China, Japan, and Republic of Korea, commonly known as ASEAN Plus 3, decided to launch Asian bond market that year. And of course, the objective of the ABMI is to develop local currency bond market, promote regional financial integration. This is to strengthen financial stability and reduce the region's vulnerability to sudden reversal of capital flow. And I think in our region, it's essential to do regional financial integration largely because individual bond market is too small. Why we have larger market like Japan, but that's very, very developed already. But it's also important largely because there's some group of the member country have very large savings, while others have much less, and there's a greater demand for long-term investment across the region. ABMI, it is a part of ASEAN Plus 3 regional financial architecture for crisis prevention and support. The other side of this financial architecture is Chiang Mai Initiative, which you may have heard of. At the time, because we wanted to establish our own Asian Monetary Fund. It took a while now. What it's working, what we have in place, it's more or less that. ADB, of course, the Asian Development Bank, I should say, has been working as a secretariat for Asian Bond Market Initiative. Unlike the African Financial Market Initiative, which is take the lead in terms of doing the financial market initiative. But for us, we are just the secretariat for ABMI, which is the initiative of ASEAN Plus 3 member countries. The policy support under ABMI focus in 4 areas, just the basic. The first one, of course, is to promote the supply of local currency bond market, of local currency bond to meet the financing need of our region. Of course, the financing need for us, the long-term financing need is infrastructure, housing, and SMEs. Excuse me. What do we do to promote the supply of local currency bond? Because we started the bond market from scratch. We had no bond market whatsoever when ABMI was launched. So basically, initially, we encouraged member country to start issuing government bonds and slowly lengthen the maturity. Once that's in place, we start moving toward building corporate bond market. And one of the key things we done to promote corporate bond market is we set up a regional credit guarantee and investment facility to provide credit enhancement for, excuse me, for local currency bond issued by issuer that have lower credit rating. In the context of Asia, I guess whether we have regulation or not, institutional investors only look to buy bonds with higher credit rating. So to make it more appealing to investors and to make it possible for issuer to come into market, we provide credit enhancement for the bonds. And of course, as the time comes along, with
market more developed, we're now promoting new instruments, including green bond that I raised the issue earlier. We try very hard to, I'm good, thank you. That's fine. We try to promote the development of green bond for infrastructure development, and we would like to move forward to do cover bond for housing finance and municipal bond to fund infrastructure development, urban infrastructure development. And of course, we also facilitate cross-border bond issuance by member country with technical assistance and advisory services. To promote the demand for local currency bond, of course, we set up the Asian bond online, and to provide information and market analysis on bonds in various countries in ASEAN+3 region. And we also provide data, which is very important, given that the data on local currency bond market is very limited, was very limited, and now it's much more available on our website. We also support conferences to bring market participants and policymakers together so that learn more about what we do and so they become more familiar with local currency bond. And of course, we try to address issues and challenges that are coming up in the market. And of course, given the local currency bond market in our region is changing so fast, there's a new issue all the time that you have to look at it and address it. There's a move here. Sorry, okay. It seems to get stuck. It doesn't work now, I think. The third area that we do under Asian Bond Market Initiative is to strengthen regulations to make it possible for us to have a more market integration. And by doing this, we have, of course, we looked at the experience of European financial market and where we can learn from that and try to use it for our market. What we have done to date is to set up ASEAN+3 Bond Market Forum, whereby we bring the regulator, policymaker, as well as market participant to look at the regulation which they see impede cross-border bond issuance, cross-border bond investment, and how we can fix it. And that's what we've been doing so far. In addition to that, we also set up a framework whereby ASEAN+3 policymaker across the region, I should say, issuer across the region can issue bond in any market that are member of ASEAN+3 country in any currency that they may need. Okay, that's the one. Okay, may I continue? Oh, I'm fine, thank you. Okay, and the fourth area that we focus on is to improve market infrastructure. Again, this is to support market integration. What we've done is we set up cross-border settlement infrastructure forum to bring in central bank as well as central security deposit, CSD, to work to implement CSG, real-time gross settlement, or CSG, RTGS is called, linkages for settlement of bond purchase cross-border. I guess this is different, slightly different from what East Africa is doing. This approach, we feel that it would enable bond to be settled in delivery versus payment through central bank for cost effectiveness, safety, and timely settlement.
We also have promoted the establishment of Association of Credit Rating Agencies in Asia and supported capacity development of the member country to ensure that the rating quality is acceptable and also, where possible, make the rating across the region more comparable. Because at the end of the day, if you want to buy a bond, you also want to know what is the rating, which is, and they have to be comparable across the board. At the national level, of course, member countries are also cleaning up the macro management and deepen financial market reform on the macro management side, which is very essential for government bond market, is that they clean up the improved fiscal position, allowing more exchange rate, flexible exchange rate, build up foreign exchange reserve as a buffer against reversal of capital flow, because we are open economy at all time. We're facing problem with capital flow. They're moving in and out, moving in now, or at all time. They also adopt macroprudential regulation to support financial system stability. Of course, with these reforms, it improves our macro fundamentals, growth prospect, and lower sovereign rating in most countries in ASEAN Plus 3. But these also become a bit of a problem for us, as you will see. After 15 years, this is what we've seen. The local currency bond market in ASEAN plus the China and Korea grew from under 1 trillion in 2002 to about 11 trillion by the second quarter of 2017. And local bond market grown across the region, whether it's absolute term or in terms of percentage of GDP. And local currency bond market have become a key source of funding for countries like Indonesia, Malaysia, Philippines, and Thailand to finance the expenditure program. In fact, they don't have to issue local dollar-denominated bond at all. Of course, yield curve have also become more reliable and also have been lengthened. There are a wide range of benchmark issues and wide range of bond issues, including inflation-linked bonds, green bond, asset-backed, and Islamic bonds. Asset-backed, I have to say that they're not as much as we would like, but we're working on that. Market liquidity has also improved over the past few years as the market developed rapidly. And here is what the chart could show you what we have done since 2002. The bar in yellow is corporate bond, the bar in blue is government bond. As that's the bond, local currency bond outstanding ASEAN and in ASEAN, Korea, and in China. And this is the Korean market. You can see corporate bond market is growing quite rapidly and overtaking the government bonds. And Malaysia, doing quite well, relatively. Thailand, the corporate bond market is still growing very slowly, but the government bond is growing quite rapidly. It's stuck again. Okay, I think it's stuck again. Anyway, but of course, not everything's are all rosy. With the exception of Korea and Thailand, local currency bond market are dominated by government bonds. Our corporate bond is still growing quite slowly. In addition to that, with following the global financial crisis in 2007 to 2009, portfolio flow to ASEAN Plus 3, particularly fixed income flow, accelerate very rapidly as investors will pool to our region by strong economic growth, declining sovereign risk, and relatively high yield than in advanced economy. Along with the development of this development, was foreign investor holding of sovereign debt grew rapidly, exposing some of the economy in our region to additional source of market volatility and putting a lot of pressure on capital flow. Just a second, please.
I think if I may continue the remaining problems that we have, remaining challenge and new challenges in our region. I think some markets in our region have narrow domestic investor base, and most have limited hedging instruments, which limit the ability to absorb the impact of global investor sell-off of local currency denominated assets, this both bond and stocks, especially during the market turbulence. And of course, signs of vulnerability appear during the 2013 Fed taper tantrum, and as well as in November 2016, following the outcome of US presidential election. Asian currency and bond came under heavy pressure from investors' sell-off. So what are the policy we are undertaking to address these challenges? I think the problem with capital flows is nothing new to us, and I think policymakers in the region are well aware of the challenge and what the damage it can do to our market. So what they've done is that they announced in May this year during the ASEAN+3 finance ministers meeting that they will continue to monitor the capital flow and strengthen the management of risk stemming from the volatility, and will closely monitor the development, if necessary, come up with some solution to address the risk in the financial system. But at the same time, I think ASEAN+3 continue to encourage its members to work on macro fundamentals, to keep strengthening it, keep the inflation down, make sure that there's fiscal space enough to reduce the impact of capital flow if the market become too volatile. And of course, deepen the financial market development, especially prudential regulation and supervision to limit risk-taking by domestic financial institutions that tend to be problematic. Just like in Africa, I guess we continue to ask policymakers in our region to broaden and diversify investor base. This would provide greater cushion during the episode of capital outflow. But under Asian Bond Market Initiative, okay, we have the roadmap, and policymakers will continue to implement that going forward. We will continue to promote the demand and supply for local currency bond market. And we would, I think ASEAN+3 would provide additional capital to expand the credit guarantee operation for CGIF, which is the regional credit guarantee facility that they've done to provide greater guarantee for corporate bond issuance, and expand cross-border bond issuance, as well as improve the linkages as CSD, RTGS linkages for bond settlement to more member countries. And last and not least, we will also explore options to introduce cryptocurrency and blockchain for settlement of cross-border financial transactions, and develop foreign exchange derivative to facilitate cross-border bond investment. I think on the last part, developing foreign exchange derivative to facilitate cross-border bond investment, it's probably not easy to do. This is why we were thinking of introducing cryptocurrency and blockchain for settlement of cross-border financial transaction or settlement. We cannot do foreign exchange derivatives so easily, largely because we have capital control in our region. Across the board, we have capital control, and it will not go away anytime soon as long as we have problems with capital flow. Thank you. Okay, thank you for this presentation. I will start with a comment. Here, in Asia case, you see
that the leadership is at ministry and central bank governor level. And the Asian Development Bank is only hosting the secretariat for the bond market development. It means that from the crisis in the 90s, they decided to create this structure and to help to build the market. This is for the comment. I will not say what we are doing in Africa, but it's not the same. It's not exactly the same thing. My question is about the credit guarantee. Is it a credit guarantee facility with your AAA rating, and how do you see the impact on the private sector? What is the perception in the market? Thank you, Cedric. Very good question. In fact, basically, as I said, Asian Bond Market Initiative is the initiative of ASEAN Plus 3, and given that we are the Secretariat, we're quite proactive in supporting them, making sure that all the policy issues are done in the correct manner. When ASEAN Plus 3 set up credit guarantee facility, we were given the option whether we want to join. They could do without us, provided we support them doing all the technical work to establish it. In fact, I was a task manager for that project. But our president at the time, who is now the governor of Bank of Japan, quite a brilliant man. I think he's of the view that we have to participate largely because if you go to a dinner party, you should also help fund it, or else you have no say. And I think he's absolutely right. So we just joined in largely because we felt that as a development bank, we want to be a partner who should have a say on the design and the implementation and so on and so forth. So that we set up jointly with ASEAN Plus 3. I must say that it is absolutely essential that we have it, largely because in any emerging market, including in our region, is that investors are not so comfortable with corporate bonds. It takes time, and we have tremendous affinity for equity market, but bond is just too new, and we just started 15 years ago. And I think it makes it easier for corporate issuer with rating below AAA to come into the market, and you want them to come into the market. You can't just have a AAA, and how many do we have anyway, you know? And the role is to bring in even people just above investment grade. But of course, just triple B, no one will buy in Asia. So you have to give credit enhancement for them to come in. What do we do with our AAA? It's a little bit interesting in the sense the design of the credit enhancement. We set up in such a way that it's, when we first launch it, the leverage ratio is 1-to-1, meaning $1 of capital can only guarantee for one, largely because ASEAN Plus 3 wanted to be independent of ADB, that it should be able to stand on its own. After the end of the day, this is their own initiative, and they can fund it quite easily. In that sense, we are lucky. But I think when we start talking to the rating agency, it becomes clear that it's too new, it didn't have a track record, and therefore it's best that it is ADB trust fund. That way, in the event of default, that potential issuer, that the issuer default and the CGF run out of capital to cover its guarantee operation, ADB will step in. So I think in a way it is our trust fund, but it's completely independent from us. So it does help.
Thank you for what is very brilliant presentation and very, very informative. Just a couple of questions. So the Asian bond market, is it a collection of national bond markets, or is it one bond market? So the reason why I ask is, if it's one bond market, what currency is it issued and where is it listed for trading? And how do you deal with convertibility between that currency and the domestic currency of each of these countries? Very, very good question. Well, you know, in the context of Asian Bond Market Initiative, it is a regional initiative. So, but of course, you can't do market integration without the effort of a national a member country to develop the bond market on their own at a national level. But of course, we have a facility to support that, to make it happen. On larger member countries that have relatively developed market, for example, even in the case of Thailand, it doesn't need that much help from ADB per se or from ASEAN Plus 3. They know more or less what has to be done. But I think what's important under the framework of ASEAN Plus 3 is that there's a dialogue among the policymaker at the highest level, at the Ministry Finance level, Central Bank Governors level, down to the working level, that there's a certain way to develop the market. You first start with government bond, and then you expand to corporate bond. And once you have that, you also have the framework of ASEAN Plus 3, ABMI, which is working at the regional level. For example, the credit guarantee facility that I mentioned about, it is a regional initiative, but at the national level, country like Malaysia has its own credit guarantee facility. But we work together to the extent possible to supplement each other. Oh, on the currency, you asked a very, very good question. I think it's a difficult one. Because we are open economies, then ASEAN Plus 3 region, we trade the US a lot with the European Union, and the trading currency, it's dollar. So it's always, for example, if an investor in Thai market wants to buy government bond market in the Philippines in local currency, I guess the Thai investor would have to change to dollar and change dollar to peso. So everything is through dollar, unfortunately, at this stage. Okay, thank you so much for providing a lot of clarity to your presentation. My question is using local currency bonds to finance infrastructure. What we find, case in point in Nigeria, is that it leads to the crowding out of the private sector. And so you don't tend to find corporate issuance on the increase. But I like the particular example of, I think it's Korea, where the corporate debt is growing. So I'd like to just have more clarity as to how that is happening despite the local currency debt being issued in favor of corporates against the government. Thank you, very good question. It's not a problem in Asia, in fact, if anything, we don't have enough bonds for them to buy. In the context, I talked at length with the Public Debt Management Office of Thailand, and also AAA company like Siam Cement or Singha Beer. These two are corporate issuers, and the Thai government, of course, they issue various government bonds and also the benchmark bond. There's a tremendous demand for it, even though our domestic investor base is not that great, but there's not enough instrument to invest in.
In fact, to the point now where the Thai government allow investors to invest outside of the market. I think what's important that we have the government bond in place because we need the benchmark. We absolutely need the benchmark. And you can't successfully develop the corporate market without the government bond. If anything, in the case of Korea, of course, the private sector is overall is bigger than public sector. So it's not a problem, I think. Yeah. If anything, like I said, we don't issue enough. In the case of Thailand, the AAA company like Siam Cement or Singha Beer, they have their own little club of private investor. And I had tried to test it out just to buy, to see what it's like to buy a corporate bond. Can't get access. This as good as government bond, basically. Thank you. Okay. So thank you for your brilliant presentation and thank you for sharing your experience. So I would like to ask 2 questions. So in order to compare with what we have in our region, in the WAMU region. So who are the domestic investors? Who are the final owner of the ticket? And also, what are the duties and advantages to be a primary dealer? So I said that what are the duties and advantages to be primary dealers in your region? Yeah. Mm-hmm. On your first question, who are the domestic investors? Domestic institutional investor for us include pension fund, government pension fund as well as private sector pension fund, insurance company. Also, there's some non-bank financial institution like, I just have a list, 1 second. Oh, insurance company, of course, yeah. Sorry about that. Market, I think, without naming the member country, most of them are quite okay. We would like to have bigger institutional investors, bigger investor base, but of course it takes time to build it. To the extent possible, we try to open up the market to foreign institutional investor, but of course nothing is free with foreign institutional investor. They come quickly and they can go quickly, and if you don't have strong domestic investor base, it creates more headache. It creates tremendous volatility in the market. And especially our bond market is not so deep yet. It becomes a problem, I think, yeah. Hi, thanks. Thanks for the presentation. Just one question. You showed a lot of slides on the growth of the local currency bond market in all these countries, and you mentioned that market liquidity has increased. But there wasn't anything on market liquidity. I'd just like to understand from you, how have you, while the growth has increased, how have you tried to ensure that liquidity has also, has it increased, and have there been any initiatives, or is it still a very buy and hold nature with? Thank you for asking that question. We, on our Asian bond online, we have done on an annual basis what we call liquidity market survey. Okay, we have, I think, over 100 market participants within the region. We contact regularly with some sort of indicator for them to answer questions. If you have time, you want to see the detail, you can take a look on our website. There's an annual liquidity survey you may want to check. So that's how we test it. Thank you. Sorry, there's a question here. Excuse me. Sorry, there's a question here.
Yeah, a last question probably. Thanks for the presentation. I just want to find out if you could share with us the experience of some of the less developed economies in the ASEAN region, because most of the good stories you've shared with us are for the East Asian tigers. I just want to know how the smaller economies in the region have also benefited. Thanks. That's a very, very good question. I think, thank you for raising that. I think without naming the country, I can say that, of course, in the context of ASEAN plus 3 countries, you know, we have China, we have Japan, we have Korea. We have the middle group, which is, well, we also have Singapore in the top group. And we have the middle group, which is Indonesia, Thailand, Malaysia, and the Philippines. And the smaller group, which is Vietnam, Laos, PDR, Brunei, and Cambodia, and now Myanmar, of course. These markets are fairly, they're very at early stage of market development. What we've done, and I didn't show on the slides for the sake of time, is that we also provide technical support based on the development, at what stage they're at and what they need to help them slowly build the market. In the case of, for example, I show an example of Lao PDR. It doesn't have so much domestic investor base, but it exports electricity to Thailand, so it gets revenue, large revenue in Thai baht, and it wants to raise more funding to finance more infrastructure projects. What we've done is we help them to bring them to the Thai market to issue Thai bond baht. We provide advisory services as well as TA to help them make it possible. And they did issue 3 tranches of bond in Thai market. And in fact, for newer markets like Myanmar, Cambodia, if they need, we would do the same thing. Most of them try to tap Thai baht market largely because they export to Thailand. So they have to have revenue to pay for it back. You know, we want to minimize any possible risk. Anyway, thank you. For the day, je pense qu'on arrive à la fin. Mesdames, Messieurs, nous arrivons au terme de la 2e journée du 6e atelier annuel de l'initiative des marchés financiers africains, AFMI. Cette année revêt un caractère particulier avec le partenariat que nous avons eu avec UMOA-Titres et la BCAO. Hier, c'était une journée fermée au public. Donc nous avons travaillé avec notre réseau des agents de liaison venant de 43 pays avec des banques centrales et bien sûr des directions de dette. Et bien cette année, nous avons eu aussi le réseau des SVT de la région UMOA. Alors que pourrons-nous retenir assez rapidement? Je sais que nous avons un dîner tout à l'heure et pendant le dîner, on va continuer à échanger.
On peut retenir qu'on a présenté la nouvelle plateforme pour nos données qui va être en ligne à partir du mois de janvier. Nous avons formé les équipes sur cette plateforme-là. Nous avons fait des aménagements sur la base donnée et la nettoyer. Et donc, dès le mois de janvier, on aura une base donnée beaucoup plus propre. Nous avons échangé sur les courbes de taux hier, toute la journée. En partant du cas de la Tunisie, qui a partagé son expérience, nous avons regardé les différents modèles. Alors, vous trouvez sur le site d'AFMI, www.africanbondmarket.org, une publication, African Guidebook on Yield Curve. Vous trouvez cette publication qui vous parle des courbes de taux, d'utilité pour les marchés, les différents modèles pour les mettre en place. Et nos équipes AFMI sont disponibles. Vous avez notre email afmi@afdb.org. C'est tous des spécialistes, c'est des matheux, des économètres qui travaillent que sur des questions de courbes de taux. N'importe quand, nous pouvons répondre à vos sollicitations. Nous avons discuté aussi du travail des cahiers de charges des SVT. On sait qu'il y a une requête qui nous vient du Burundi. Les échanges, ce type de panel, c'est de permettre aussi des échanges avec les autres, de discuter avec la Tunisie. Nous avons travaillé avec la Tunisie sur le cahier des charges. Ce matin, nous avons échangé sur le bond fund et les défis que rencontrent les émetteurs et investisseurs locaux et internationaux pour investir sur les marchés africains, notamment la question de liquidité, l'intégration régionale, l'accès au marché. Nous avons renseigné les participants sur le développement de ABMI, notre indice construit avec Bloomberg. Nous sommes passés, la dernière fois nous sommes vus à Abidjan, de 6 pays à 8 pays, donc 2 pays sont ajoutés, le Ghana et la Zambie. Donc nous sommes à plus proche de 90% du marché africain. Le rendement moyen de cet indice est supérieur à 10% en dollars. Donc vous voyez que c'est quelque chose de très attractif. Alors en termes d'annonce, il est important d'annoncer que Africaré, c'est le premier réassureur en Afrique, avec une notation de single A décidé en début de semaine d'investir dans ADBF. Donc on peut s'en réjouir et je vous demande de les applaudir. Voilà. Et comme autre annonce, nous travaillons avec la bourse du Nigeria. Nous allons lister ADBF dès le mois de janvier à Maurice et au cours de l'année, d'ici le premier semestre, ce sera la bourse du Nigeria. Je vous remercie. Bon appétit. Ceux qui n'ont pas reçu leur carton d'invitation, veuillez vous rapprocher de mes collègues Théophile Tonlé. On devait commencer à 19h, on va peut-être commencer à 19h30. Ceux qui veulent continuer les échanges, on va vous mettre sur les mêmes tables. Merci.